съм излезнал от долината. I only see big pine trees. Виждам само и такива големи дървета. But yeah, thank you. I'm losing weight. See, my wife says, she goes, you put on a lot of weight in the last year. Защото жена ми каза миналата година, че съм дебелял. I told her there's not a lot of healthy things to eat in the valley. И аз си казах, ми не е здравословно да ядеш много в долината. You will then. How do you get through the valley? Как да минеш през долината? Come on. This is so hard to understand. Това е толкова трудно да бъде разбрано. But this is something I want everyone to take away that they really need to ponder, really need to meditate on, or really need to pray about. Но ми се иска всеки един да го разбере, да го възприеме, да разсъждава върху него. You have to release all control. Трябва да освободиш всякакъв вид контрол. Let me say it again. Release all control. Да го кажа отново, освободи се от контрола. It sounds easier than it really is, because I don't think many people truly understand how to surrender. Звучи твърде лесно, обаче всъщност осъзнавам, че много хора не го разбират как да оцелеят от всичко това. Because when I stepped into the call, I thought I knew surrender. I said I surrendered, God. Понеже когато аз стъпих в призива си казах, Господи, предавам се, край. But I didn't. Обаче всъщност не беше така. And if you don't surrender, и ако ти не се предадеш, God's going to force you to surrender. Господ ще те натисне, ще те принуди да се And предадеш. you don't want him to force you to surrender. А ти със сигурност не искаш той да те принуждава да се предадеш, нали? Last year I was in Triavna in April. Предната година бях в Триавна през април месец. And I was in this nice hotel on the other side of the mountain. На другата планина там усеща бях един много хубав хотел. And it was about 3 o'clock in the morning. Беше към 3 часа след полунощ. And I had been working in the business for about 6 months. И бях работил нещо за около 6 месеца. And the Lord came to me and He spoke to me. И Бог дойде така и ми проговори. And He said, David, what is your most treasured possession? What is your most valued possession? И ме попита, Дейвид, каква е твоята най-ценна позиция, нещо, което най-ценно притежаваш? And I says, Lord, my wife and my son, of course. И се каза, Господи ми, естествено, жена ми и синът ми. And he says, you're not a Muslim, they're not... No, you're just... he says, your wife and your son are not possessions. И той каза, ти не притежаваш жена си. So he said to me, what is your most valued possession? И той ме попита пак, какво е най-ценното ти притежание? I said, I don't drive a very nice car. Казах, ми карам една много хубава кола. He says, I wear clothes from 10 years ago. Ами, нося си дрехи от 50 години. I said, I don't really know what my most valued possession is, God. Всъщност просто не съм наясно въобще, че всичките ценни притежания вече ги няма. And he said to me, he goes, it's your business. И ми каза, това е твоята работа. And he says, why do you hold it so tight and so close to you? Защо толкова си го превързал за себе си? And I said, I don't, God, I gave it to you. Аз казах, не бе Боже, не е вярно, аз съм ти го дал. He says, no, you didn't. You hold it very close. You hold it very tight. Много ти е скъпоценно, така напросто си го вързал около шията. I said, God, how can you say that? I don't hold it so tight. И казах, Господи, как можа да го кажеш това нещо? Не съм си го вързал за себе си. And he said, do you worry about it? И каза ми, така тебе грижи ли те за това? Притесняваш се за това? Казах ми да. He goes, and why do you hold it so close? И каза, ето заради това ти е толкова ценно. He says, surrender it to me today. И каза, предай ми го днес. He said, if you give it to me. И той ми каза, ако ти ми го дадеш, I will bring increase. Аз ще доведа до увеличаване. I will bring splendor. Нарастване. I will bring magnificence. Значимост, забележителност. Those are the exact words he told me. Това бяха точните думи, които ми каза. If you don't give it to me, ако не ми го дадеш, it'll never go anywhere. До никъде няма стигнеш. It'll only stay as big as you are. Просто такъв толкова голям ще станеш. He says, release it to me today, and I will grow it beyond your wildest expectations. И той ми каза, ако ти днес ми го предадеш, толкова много ще го увелича, че просто ще набие и твоите очаквания. And he gave me a phrase, and he says, I will give you growth beyond reason. Каза ми следното изречение, ще ти дам нарастване отвъд всякакво очакване. Because if we can reason what God's doing, He's not doing it. Понеже ако ти имаш някакво очакване, нещо така си начертал, това няма да стане. And the only way to experience growth beyond reason is to release all control to Him. Единственият начин да видиш нещо, да надмине твоите очаквания, е като ти го предадеш на Бог и ти повече не го контролираш това нещо. And you have to release that control. It is an absolute
it is intentionally done by an individual. It is not something that supernaturally happens. Това не е нещо свръхестествено, то се прави от личности и ти трябва това да го предадеш на Бога, Той да го контролира, не ти. It is an intentional process of giving it to God and saying, I will not worry about it. Има така един натиск, едно напрежение в този процес на предаване на Бог, да започнеш да не се притесняваш повече. Това не става за една нощ. And the easiest way to tell whether or not somebody is truly surrendered to God, и най-лесният начин да кажеш на някой, че той не е напълно изцяло предаден на Бога, and you can tell by listening to some of the men that are around us right now. Е като чуеш двама от тези мъже, които са тук от двете страни. If they know God called them into something, ако те знаят Божият призив за нещо, they say, I'm not going to worry about it. God will take care of it. Те казват, мен не ме е грижа, Господ се погрижи за това. Because the true sign of not surrendering понеже белегът за това, че не си предаден, is worry and anxiety. е да си притеснен и да се разтревожен. And when Jesus or when God says, do not be anxious for nothing, когато Господ казва, не се безпокойте за нищо, but by prayer and supplication let your request be known to God, но чрез всяко нещо, чрез молитва и молба се отнасяте към Господа, He is saying, surrender yourself. всъщност Той ти казва, ми предай ми се. Because if you don't, you're disobedient. Понеже ако ти не се предадеш, ти си непокорен. The other ways you can get through the valley Другият начин, през който можеш да преминеш през долината, is rent a 4x4. да караш кола 4x4. A Jeep. You have to have very close friends who can be accountability with you. Трябва да имаш едни много близки приятели, пред които ти да бъдеш отчетен. Близки приятели, пред които да бъдеш отчетен. Now the key is to have people in your life that are close to you and don't have unrealistic expectations on you. Ключът на това е да имаш толкова близки приятели в живота си, които нямат нереализуеми очаквания спрямо тебе, нереални очаквания спрямо тебе. Because although you walk through the valley by yourself, понеже когато ти преминаваш сам през долината, you can have others who can support and encourage and motivate you. Ти можеш да имаш други, които да те насърчават, да те мотивират, да те подбутват така. And the biggest gift they can give to you is encouragement. И най-големият дар, който могат да ти дадат е насърчението. Because without encouragement, понеже без насърчение, you'll never make it. Никога няма да се справиш. You have to be able to see to the next milestone. Просто трябва да си човекът, който да извърви още една миля с този, който минава. Човекът на втората миля. Така да го кажем. You have to focus. Трябва да се фокусираш, да имаш цел. Something that happens in a lot of people's lives is when God speaks to them and brings them through something wonderful. Това, което се случва с хората, в чийто живот Бог говори и ги прекара през нещо прекрасно и хубаво и те го преживяват. And they start going through the valley. Е, че те започват, когато тръгнат да минават през долината. They often forget about what God's done in the past for them. Те често пъти забравят това, което Бог им е сторил в миналото. And I've done this many times. Много пъти съм го правил. And you think, how am I going to get through this? И си мислиш, как ще мина през това нещо? But if God called you into it, of course He's going to get you through it. Обаче, ако Бог те е призовал в това, Той ще те прекара през това. So you have to focus on the promise that God gave you. Така че трябва да се фокусираш върху тези обещания, които Бог ти е дал. And no matter how hard something is, и без значение колко трудно е нещо, you have to meditate and think about that promise that God's put on your heart. Трябва да разсъждаваш и да мислиш върху това, което Бог е вложил в ума ти, което ти е обещал. And the only way that promise comes, единственият начин тези обещания да се случат, is through that small still voice. Е чрез този мъничък глас. 22 people can prophesy over you. 22 човека могат да ти пророкуват. But the only way you can hold on to a promise and get through the valley, но единственият начин ти да задържиш това обещание, минавайки през долината, if God speaks it into your heart, е когато Господ ти говори със сърцето. He'll never let it go. Никога няма да те остави. And that promise becomes your goal. И тогава това обещание става твоята цел. And I intentionally would have to shut my door. И аз често пъти така тенденциозно трябваше да се And I'd have to get on my knees. Трябваше да падам на колене. And I'd have to remember that promise and think about it. И да си припомням всички тези обещания, да разсъждавам върху тях. And I'd have to meditate on it. Трябваше да ги обмислям отново и отново. And wash away all the other things that were going on in my life. И просто да измия,
да изхвърля всички тези неща, които не ми трябваха в живота. So I can't say with enough emphasis, focus, focus, focus. Така че оставам и поставям ударението върху това. Бъди концентриран.